హలో ఎవ్రీవన్. ఈ వీడియోలో మనం ఫిజికల్ సైన్స్ క్వశ్చన్ పేపర్లో సెక్షన్ 1లో 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ విత్ ఆన్సర్ డిస్కస్ చేద్దాం. సో యాజ్ పర్ అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్ ప్రకారం 2 మార్క్స్లో మనకి వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్స్లో 2 మార్క్స్లో హైపోథసిస్, మేకింగ్ హైపోథసిస్ అనే క్వశ్చన్ ఇవ్వాలి. అంటే వాట్ హ్యాపన్స్ ఇఫ్ అనే క్వశ్చన్ కంపల్సరీ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది యాజ్ పర్ అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్, ఇక్కడ గమనించవచ్చు. అలాగే వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్స్లో ఎక్స్పెరిమెంట్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ గమనించవచ్చు. ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ అండ్ ఫీల్డ్ ఇన్వెస్టిగేషన్. సో ఇక్కడ కూడా ఒక క్వశ్చన్ 2 మార్క్స్కి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. సో ఎక్స్పెరిమెంట్స్లో మెయిన్గా మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్, కొన్ని సందర్భాల్లో ప్రొసీజర్, రిజల్ట్, ఏం కూడా అడిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. సో 80% ఛాన్సెస్ ఆర్ దేర్ ఆఫ్ ఆస్కింగ్ మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్. సో ఎక్స్పెరిమెంట్లో మీరు తరోగా నేర్చుకోండి. లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ ఆల్రెడీ నేను అప్లోడ్ చేశాను. అందులో ఇండివిజువల్గా మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్ కానీ ప్రొసీజర్ కానీ తరోగా నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. దానికి 2 మార్క్స్ ఉంటాయి. అంటే ఒక క్వశ్చన్ దాని మీద అడగడం జరుగుతుంది. అండ్ లాస్ట్లో ఒకటి అప్లికేషన్ టు డైలీ లైఫ్ ఆర్ యూజెస్ ఇన్ డైలీ లైఫ్ అనే క్వశ్చన్స్. అప్లికేషన్, యూజెస్ అనే క్వశ్చన్ కంపల్సరీగా యాజ్ పర్ అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్ షార్ట్ ఆన్సర్స్లో, వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్స్లో ఒక క్వశ్చన్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. సో ఈ 3 క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. ఎలాంటి చాయిస్ ఉండదు మనకి క్వశ్చన్ పేపర్లో. సో ఒక వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ క్వశ్చన్, ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ అండ్ ఒక యూజెస్ ఆర్ అప్లికేషన్ ఇన్ డైలీ లైఫ్ క్వశ్చన్ కంపల్సరీ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఇది మనకి మోడల్ పేపర్ రిలీజ్డ్ బై గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ. సో వీళ్ళు ఇచ్చారో లేదో చూద్దాం. రైట్ ఎనీ 2 యూజెస్ ఆఫ్ ఈచ్ కాన్వెక్స్ అండ్ కాన్కేవ్ మిర్రర్స్, ఒక క్వశ్చన్ యూజెస్లో. వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ రస్టింగ్ ఆఫ్ మెటల్ డస్ నాట్ ప్రివెంట్, ఇంకో క్వశ్చన్. వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ మేకింగ్ హైపోథసిస్ అనే అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్ ప్రకారం లిస్ట్ అవుట్ ద మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్ టు వెరిఫై ఓమ్స్ లా. సో ఇది మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్. సో ఈ 3 క్వశ్చన్స్ ఇలాగే అడుగుతారు. సో ఇవి ఇంప్లిమెంట్ చేశారా లేదా బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్లో అనేది కూడా ఒకసారి ఎస్ఎస్సి బోర్డ్ ఎగ్జామినేషన్స్లో చూపించుకుంటూ చెప్తాను. ఇది ఎస్ఎస్సి 2023 క్వశ్చన్ పేపర్. మెన్షన్ ద యూజెస్ ఆఫ్ నానో ట్యూబ్స్ విచ్ ఈస్ అన్ allotrophy form of carbon in day life. List out the materials required in the experiment. Reaction of acid with metals. వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇఫ్ హౌస్ హోల్డ్ ఎలక్ట్రిక్ అప్లయన్సెస్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్. సో ఏవైతే అనుకున్నామో యూజెస్ కానీ మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్ కానీ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ కానీ అవే ఇవ్వడం జరిగింది. సో 2024 లాస్ట్ ఇయర్లో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగారా యాజ్ పర్ అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్ అనేది కూడా చూద్దాం. రైట్ ఎనీ 2 డైలీ లైఫ్ యూజెస్ ఆఫ్ బేకింగ్ సోడా. రైట్ ద రిక్వైర్డ్ మెటీరియల్స్, కెమికల్స్ ఫర్ esterification reaction. Guess and write what changes may happen. What happen if focal length and position of optic center of a convex lens if it is broken into 2 pieces. Physical science లో ఈ ఇయర్ అండ్ లాస్ట్ ఇయర్ అన్ని క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఆన్సర్స్, యూజెస్ అండ్ అప్లికేషన్స్ అవన్నీ విత్ ఆన్సర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే లాస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద వీడియో ఇవన్నీ ఆన్సర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను స్టూడెంట్స్. లాస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద వీడియోలో ప్రతి లెసన్లో ఉన్న టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న ప్రతి లెసన్లో నుంచి తీసుకొని యూజెస్ అండ్ అప్లికేషన్స్ ఇన్ డైలీ లైఫ్ అన్ని క్వశ్చన్ చేయడం జరిగింది. డెఫినెట్గా ఈ వీడియో మీకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది స్టూడెంట్స్. అండ్ ఇంకోటి ఇది యూజెసే కాదు, వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ ఇవి ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్. అండ్ లాస్ట్లో ఎవ్రీ లెసన్ మీరు గమనించవచ్చు. లెసన్ 4 రిఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ లైట్ అట్ కర్వ్డ్ సర్ఫేసెస్, యాసిడ్ బేసిస్ అండ్ సాల్ట్స్, కెమికల్ రియాక్షన్స్ అండ్ ఈక్వేషన్స్, రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ లైట్ అట్ కర్వ్డ్ సర్ఫేసెస్. ప్రతి లెసన్ ఎన్నైతే లెసన్స్ ఉన్నాయో ఫిజికల్ సైన్స్లో అన్ని లెసన్స్ వాట్ హ్యాపెన్ ఇఫ్ టెక్స్ట్ బుక్లో నుంచి తీసుకొని మరీ నేను ఈ వీడియో చేశాను. చాలా టైం పట్టింది స్టూడెంట్స్ ఈ వీడియో చేయడానికి. మీరు ఒక లైక్ ఇచ్చి ప్లీజ్ ప్రిపేర్ వెల్ ఫర్ ద ఎగ్జామ్. ఈ 3 క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ సపరేట్ టైం లైన్లో అయితే పెట్టడం జరిగింది. యూజెస్ ఒక టైం లైన్లో, వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ అనే క్వశ్చన్ ఒక టైం లైన్లో, అండ్ లాస్ట్ మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్ అనే క్వశ్చన్ ఇంకో టైం లైన్లో పెట్టడం జరిగింది. వీడియో ప్రీ ఫైనల్స్ తర్వాత కొన్ని క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఇంక్లూడ్ చేయడం జరిగింది. రైట్ ఎనీ 4 అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ Faraday's laws of electromagnetic induction. Used in power generation, used in transformers for voltage regulation, used in induction cooking stove, used in electromagnetic braking systems. ఇవన్నిట్లో మనము Faraday's law of electromagnetic induction యూజ్ చేస్తాం, ఎస్పెషల్లీ పవర్ జనరేషన్లో. మెన్షన్ ఎనీ 2 యూజెస్ ఆఫ్ ఎస్టర్స్ ఇన్ డైలీ లైఫ్. ఇవి ఫ్రాగ్రెన్సెస్ అంటే పర్ఫ్యూమ్స్లో యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ ఆల్సో యూజ్డ్ యాజ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఫ్లేవరింగ్ ఏజెంట్ ఇన్ ఫుడ్. వాట్ ఆర్ ద యూజెస్ ఆఫ్ కాన్కేవ్ మిర్రర్స్ ఇన్ డైలీ లైఫ్? Used in torches and car headlights to focus light, used in shaving mirrors to provide magnified images. These are the uses of concave mirrors in daily life. What are the application of convex lens? So convex lens is used in magnifying glasses and microscopes. సో మ్యాగ్నిఫైయింగ్ గ్లాసెస్లో మైక్రోస్కోప్లో మనము కాన్వెక్స్ లెన్స్ యూజ్ చేస్తాము. ఇలా అలాగే కెమెరాస్ అండ్ ప్రొజెక్టర్స్లో కూడా ఇవి యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. యూజ్డ్ ఇన్ కెమెరాస్ అండ్ ప్రొజెక్టర్స్ టు ఫోకస్ ఇమేజెస్. వాట్ ఆర్ ద యూజెస్ ఆఫ్ స్పెరికల్ మిర్రర్? యూజెస్ ఆఫ్ కాన్కేవ్ మిర్రర్. Dentists use this mirror to check the teeth. It is used in the microscopes as a shaving mirror in the preparation of solar cooker.
సో యూజెస్ ఆఫ్ కాన్వెక్స్ మిర్రర్, స్పెరికల్ మిర్రర్ యూజెస్ అంటే ఈ రెండు రాసి ఉంటుంది. దిస్ మిర్రర్స్ ఆర్ యూజ్డ్ యాజ్ రేర్ వ్యూ మిర్రర్స్ ఇన్ వెహికల్స్, at junctions of the road, in the shopping malls, at parking areas. Uses of sodium hydroxide used to degreasing, preparation of soaps and detergents, paper making, artificial fiber. So these are the most expected questions, students. Don't skip the video, watch till the end. Uses of bleaching powder. It is used for bleaching cotton and linen in textile industry. It is used for bleaching wood pulp in paper industry. It is used for bleaching washer clothes in laundry. It is used as an oxidizing agent in many chemical industries. ఏదైనా 4 రాసే సరిపోతుంది, 2 రాసే సరిపోతుంది, 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ కాబట్టి. యూజెస్ ఆఫ్ బేకింగ్ సోడా. Baking soda produces carbon dioxide while rises through bubbling down into cake or bread. Sodium hydroxide carbonate is also used as ingredient in antacids. It is also used as soda acid in fire extinguishers. It acts as mild antiseptic. What are the uses of washing soda in day to day life? That is what it means. What are the uses of washing soda in day to day life అని అడుగుతాడు. Sodium carbonate is used in glass, soap and paper industries. It is used in the manufacture of sodium compounds such as borax. Sodium carbonate can be used as cleaning agent for domestic purposes. It is used for removing permanent hardness of water. We will see the uses of plaster of Paris. It is used by doctors for supporting fractured bones in the right position. It is used for making toys. It is used for making materials for decoration and for making surfaces smooth. So these are the uses of plaster of Paris in daily life. What are the uses of electric motor in daily life? Electric motor are used in electric cars, rolling mills lifts, drilling machines, fans, hair dryers, blowers, tape recorders, refrigerators, washing machines, etc. Question: what are the uses of ethanol in daily life? Uses: ethanol is used in a large scale in medicines, in drugs such as tincture, iodine, and cough syrups. What is the uses of ethanoic acid in daily life? 5 to 8% of solution of acetic acid in water is called vinegar and is used widely as a preservative in pickles. Suggest any two methods to prevent corrosion of metals in daily life. Barrier coatings, hot dip, galvanization, alloyed steel, cathodic protection. So what are the uses of carbon nanotubes uses in daily life? Nanotubes are used instead of copper in integrated circuits to connect components. Write the uses of calcium oxychloride powder in your daily life situations. In various industries like wood pulp, textile, oils, and soaps, it is used as a bleaching agent. In laundry, it is used as a disinfectant and decolorizing agent. Write the uses of curved mirrors in day life situations. It is used in aircraft landing to guide the aeroplane. It is used as a torch to reflect the light rays. It is used during shaving to get an erect and enlarged image of the face. Write the uses of flux in metallurgy. Flux in metallurgy, any substance introduced in the smelting of ores to promote fluidity and to remove objectionable impurities in the form of slag. So this is very important point, friends. Removing objectionable impurities in the form of slag and the main use of flux. Right? Any two application of Faraday's laws of electromagnetic induction in daily life. Some applications of Faraday's laws in electromagnetic induction are electric generators which produce electricity works on the principle of electromagnetic induction. Transformer which is used to change the voltage of the alternative current works as the on the principle of electromagnetic induction. Working of electric bells are used on electromagnetic induction. ఏదైనా రెండు రాస్తే సరిపోతుంది. రైట్ ద అప్లికేషన్ ఆర్ యూజెస్ ఆఫ్ థర్మైట్ రియాక్షన్ ఇన్ డైలీ లైఫ్. Thermite welding often used to join railway tracks. This is the main use of thermite. Thermites have also been used in metal refining. Some thermite like mixtures are used in fireworks. Why convex lens uses as a magnifier? Why convex lens used as a magnifier? A magnifying glass is a convex lens used to make an object appear much larger than it actually is. What are the uses of voltmeter in daily life? Voltmeter is used to measure potential difference and EMF between two terminals of battery. It is connected parallelly in the circuit.
What are the uses of alloys in daily life? Alloys ante mixture of two or more substance. The alloys like nichrome possess larger values of resistivity, and this makes them suitable for use of heating elements in electric irons, electric toasters, etc. What are the uses of fuse in daily life? To protect from overloading, we use electric fuses in the household circuits. The fuse consists of a thin wire having a low melting point. Due to this, if current in a circuit increases above a particular point, the fuse wires get heated and melts. So this is the main point why we use fuse in our houses. What are the uses of graphite in daily life? Graphite is used as a lead in pencils and also as lubricant. ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ చేయాలంటే స్టూడెంట్స్ నాకు చాలా టైం పట్టింది. త్రూఅవుట్ ద టెక్స్ట్ బుక్ చాలా సెర్చ్ చేసి ప్రతి టాపిక్, ప్రతి చాప్టర్, ప్రతి పేజ్ ఇన్ టెక్స్ట్ బుక్ సెర్చ్ చేసి ఇవన్నీ తీసుకున్నాను. ప్లీజ్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ దిస్. ఒకవేళ మీకు ఈ పీడిఎఫ్ కావాలి అంటే ఐ విల్ గివ్ ఎ ఛాలెంజ్. 100 లైక్స్ టార్గెట్ ఇస్తే నేను ఈ పీడిఎఫ్ని షేర్ చేస్తాను డిస్క్రిప్షన్లో. Name the allotrope of carbon used in integral circuits. The three main allotropes of carbon are graphite, diamond, fullerene. Graphite is used in integral circuit as it is a good conductor of electricity. అప్డేటెడ్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ క్వశ్చన్స్ ప్రీ ఫైనల్లో నుంచి క్వశ్చన్స్ తీసుకొని ఆన్సర్ చేశాను. వాట్ వుడ్ హ్యావ్ హ్యాపెండ్ ఇఫ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వాజ్ నాట్ ఇండ్యూస్డ్ అరౌండ్ కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్? ఇఫ్ దెర్ వర్ నో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అరౌండ్ కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్, లేకపోతే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్, ద ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిజం సచ్ as ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ అండ్ మోటార్ ఎఫెక్ట్ వుడ్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. This would mean no electric motor, generator, transformers, leading to a lack of modern electric applications. సో ఈ విధంగా రాస్తే మనకు 2 మార్క్స్ వస్తాయి. గెస్ అండ్ రైట్ వాట్ చేంజెస్ మే హ్యాపన్ టు ద ఫోకల్ లెంత్ అండ్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఆప్టిక్ సెంటర్ ఆఫ్ ఎ కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ బ్రోకెన్ ఇంటూ 2 పీసెస్. ఇది బోర్డ్ ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ ఆన్సర్. ఇఫ్ ఎ కాన్వెక్స్ లెన్స్ is broken into 2 equal halves, each half still behaves as a convex lens but with a larger focal length than the original lens. The optical center remains in the same relevant position. What happens if concave mirror are used as a rear view mirror in automobiles? Concave mirrors form an inverted image when the object is far and magnified images when the object is near. These make themselves unsuitable for rear view mirrors as they provide a narrow field of view and cause distortion. సో ఈ విధంగా మనము యూజ్ చేయలేము, ఎందుకంటే కాన్కేవ్ మిర్రర్స్ ఫామ్ ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్ అవుతుంది, ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్ చేస్తుంది కాబట్టి మనము కాన్కేవ్ మిర్రర్ని రేర్ వ్యూ మిర్రర్స్లో యూజ్ చేయలేము. What happens if we use an iron wire instead of a nichrome wire in an electric heater? Iron has lower resistivity compared to nichrome, so it would allow more current to pass through, leading to excessive heating. సో ఎక్కువ కరెంట్ పాస్ అవుతే ఎక్సెసివ్ హీటింగ్ అవుతుంది కాబట్టి మనం యూజ్ చేయము. సో వీ యూజ్ అన్ ఐరన్ వైర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ నిక్రోమ్. Next question, what happens if pH of the soil is not maintained properly? Most of the plants grows best when the pH of the soil is close to 7, neither acidic nor basic. If the soil is too acidic or too basic, the plants grow badly or do not grow at all. If the soil is too acidic, then it treated with substances like quicklime, slacked lime or chalk. So simple answer ఏంటి అంటే plants will not grow. What happens if parallel beam of light incident on a convex lens makes some angle with the principal axis? So it converges all the rays at its focus. This is very important point. That's why I underlined. What happens if what happens if concave lens is used as magnifier instead of convex lens in microscope? In the case of concave, an object placed at a distance greater than or less than the focal length of a lens, it produces a virtual image which is always diminished. So if you use a concave lens for a magnifying glass, what you will get is a diminished and చిన్నగా diminished అంటే చిన్నగా ఉన్నదానికంటే చిన్నగా ఉన్నదాన్ని diminished image of an object. What happens if ciliary muscle does not function well? If ciliary muscles does not perform well, it does not perform contraction and expansion, full length of eye lens do not change. Human eye can see the objects at specific distance only. Eye cannot see the object at neither near nor far distance. What happens if high melting point conductor is used as a fuse in household connections? So high melting point conductor fuse లో వేస్తే
ఏమవుతుంది అని అడుగుతున్నాడు. ఇఫ్ ఎ కండక్టర్ విత్ హై మెల్టింగ్ పాయింట్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ ద ఫ్యూజ్, ఇట్ విల్ టేక్ అ లాట్ ఆఫ్ హీట్ టు మెల్ట్ అండ్ డిస్టర్బ్ ద సర్క్యూట్. దిస్ కుడ్ లీడ్ టు షార్ట్ సర్క్యూట్స్, ఫైర్ ఆర్ ఎలక్ట్రోక్షన్. అంటే హై మెల్టింగ్ పాయింట్ చూస్తే ఫ్యూజ్ కాలిపోదు, అలాంటప్పుడు ఫైర్ యాక్సిడెంట్ ఎక్కువ జరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. వాట్ హ్యాపెన్స్ టు ద రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఎ కండక్టర్ ఇఫ్ ఇంక్రీజ్ ఇట్స్ లెంత్? ఇఫ్ ఇట్ ఇంక్రీజ్ ఇట్స్ లెంత్, ద రెసిస్టెన్స్ విల్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్. ఎందుకంటే మనకు తెలుసు రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ కండక్టర్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద లెంత్ ఆఫ్ ద కండక్టర్ అని. Guess and write what happens if there is no oxidation in nature. There will be no life if there is no oxidation. What happens if a piece of sodium is dropped in ethanol? When a small piece of sodium is dropped in ethanol, it reacts with ethanol to form sodium ethoxide. The hydrogen gas is also produced. The reaction can be given as follows. What happens to a ray that travels along the principal axis for lens? Any incident ray traveling parallel to the principal axis of a converging lens will refract through the lens and go through the focus. Simple answer is the ray will go through the focus. What happens when we heat iron rod on a flame? The iron rod will conduct heat, change its color, and may even melt depending on the temperature provided. Take bar magnet and bring near to the television screen. When it turn on, what do you observe and why it happens? When a magnet is brought close to the picture tube or television, the interaction between the flying electrons and the magnetic field creates a force that throws the electrons off course. Now the electrons are hitting the screen in place they were not intended to strike, and the picture becomes distorted. అంటే టెలివిజన్ కాలిపోయే అవకాశాలు ఉన్నాయి. What would happen if corrosion of metals is not prevented? It's all important question, students. If we do not prevent corrosion of metals, then it will destroy the metal over time and can become a safety hazard to human health and the environment. If we do not prevent corrosion of metal, then it causes any harm to the environment and also human health. Corrosion is also carcinogenic for human health. What would happen if household appliances are connected in series? The current in parallel. What happens if household appliances are connected in series? The current in parallel connection gets divided and hence the appliances can work independently. If they are connected in series, the current will have to pass through the all appliances for any appliance to work. Hence, if an appliance stops working, other appliances also stop working. What happens if high melting point conductor is used as a fuse in household connection? If a conductor with a high melting point is used in the fuse, it will take a lot of time to melt and disrupt the circuit. Why do metals like gold, silver are used in making ornaments? Because of their bright, lustrous surface and good corrosion resistance, they are widely used in jewelry. They are exceedingly malleable and ductile in nature. Hence, they can be sculpted into any shape or pattern. What would happen if spherical mirrors were not invented? It would not have. What happens if spherical mirrors were not invented? It would not have been possible to observe small objects as big if concave mirrors were not known. What changes may happen to the images formed by a concave mirror when an object is moving from focus to beyond C of the mirror on the principal axis? So it will be enlarged and inverted. If we increase the distance of an object from the eye, what happens to the image distance in the eye? There is no change in the image distance in the eye when we increase the distance of an object from the eye. To see close or distinct objects clearly, due to its ability of accommodation, eye can increase or decrease the focal length of its lens so that the image is always formed at the retina. What happens if red color is passed through the prism? The red light has a single wavelength, and when enters the prism, it will not split into other different colors. Whereas white light, when entered into the prism, it will split into 7 different colors with GR. What happens to a ray that travels through the center of curvature for lens? So it passes through the center without deviating. Last part of the video లో మనము మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ చూద్దాం. ఫస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ రియాక్షన్ ఆఫ్ యాసిడ్స్ అండ్ బేసిస్ విత్ ద మెటల్స్. మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్. ఇది ఓన్లీ 2 మార్క్స్. ఈ ఒక్క పార్ట్ మాత్రమే 2 మార్క్స్ ఇస్తాడు స్టూడెంట్స్.
test tube, delivery tube, glass tube, candle, soap water, stand, dilute hydrochloric acid and zinc granules. These are the most important, and the same question appeared in the last year board exam. ఇది రాస్తే ఒక మార్క్, మిగతా రాస్తే ఒక మార్క్, 2 మార్క్స్ వస్తాయి. What are the material required for the reaction of acid with carbonates and metal hydrogen carbonates? Two test tubes, sodium carbonate Na2CO3, sodium hydrogen carbonate, dilute hydrochloric acid, lime water, delivery tube, thistle funnel, stand. What are the material required when acids show electrical conductivity? Different aqueous solution of glucose, alcohol, hydrochloric acid and sulfuric acid. Beaker, two different colored wires, bulb, switch, 230 volts AC power supply socket, graphite rods. These are the materials used. What are the materials used in removing water of crystallization experiment? Copper sulfate crystals, test tube holder, Bunsen burner, white paper, water, etc. What are the materials used to investigate the conditions under which iron rust? Test tubes, clean iron nails, distilled water, oil, anhydrous calcium hydroxide. ఇందులో మెయిన్ ఏంటి అంటే దిస్ వన్ ఆయిల్ టెస్ట్ ట్యూబ్స్. What are the material required for the refractive index of prism experiment? Prism, piece of white paper, pencil, pins, scale and protractor. What are the materials required in simple electric circuit of Ohm's law? 5 dry cells of 1.5 volts each, conducting wires, an ammeter, voltmeter, thin iron rod spoke of length 10 centimeters, LED and a key. Very important questions, friends. What are the material required for the length of the conductor and resistance? Iron spoke of different lengths with same cross-sectional area, battery, ammeter, key, wires. What are the material required for cross section area and resistance? ఇంతకు ముందు length of conductor and resistance, ఇప్పుడు cross sectional area and resistance. Iron spoke of different cross sectional area of same length, battery, ammeter, key, wires, etc. So that's all students. ఈ మూడు questions uses, what happens if and material required in the experiment. Definite question. You can also check in the upcoming pre-final and also practice test. Thank you for watching. Please do share this video with your friends.